Ogochukwu mara eke. Ogochukwu knows how to plait hair. Ndewo, this is Yvonne and welcome to Learn Igbo Now, where our mission is to help you get fluent in Igbo language. The lesson for today is a verb drill story and it's titled Ogochukwu mara eke. Ogochukwu knows how to plait hair. But before we start, we're going to look at the different verb tenses we will learn from this story. And these verb tenses are na-eke. Na-eke is plaiting hair or plait hair. Ana m eke, I am plaiting hair. Na-eke is plaiting hair or plaits hair. Kpara, plaited hair. This is the past tense of the dialectical variation of na-eke. So you can either say na-eke or na-akpa. So kpara and kere mean the same thing in case you hear it anywhere. So kpara is the past tense of plaited hair. Nkechi kpara. Nkechi plaited her hair. Nkechi kere. Nkechi plaited her hair. So kpara and kere mean the same thing. They're just dialectical variations. Keela or ekele has plaited. Nkechi ekela isi ya. Nkechi has plaited her hair. Keela or ekela has plaited. Ga-eke will plait hair. Anyị ga-eke isi echi. We will plait our hair tomorrow. Anyị ga-eke isi anyị echi. We will plait our hair tomorrow. Ga-eke isi will plait hair. Ike isi, to plait hair. Ị chọrọ ike isi, do you want to plait your hair or do you want to plait hair? Ike isi, to plait hair. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ogochukwu na-eke isi n'ụzọ dị iche iche. Ogochukwu na-eke isi n'ụzọ dị iche iche. Ụnyaahụ, ọ kpara mmadụ isi dịka akwụ nnụnụ. Ụnyaahụ, ọ kpara mmadụ isi dịka akwụ nnụnụ. O keela mmadụ atọ isi naanị n'izu a. O keela mmadụ atọ isi naanị n'izu a. Ogochukwu na-eke nwa ya nwanyị isi ugbu a. Ogochukwu na-eke nwa ya nwanyị isi ugbu a. N'oge a echi, nwa ya nwanyị ga-enwe isi ekere eke mara mma. N'oge a echi, nwa ya nwanyị ga-enwe isi ekere eke mara mma. Ọ ga-eke isi onye agbata obi ya nwanne echi. Ọ ga-eke isi onye agbata obi ya nwanne echi.
Ọtụtụ ndị na-ayọ ya ka o kee ha isi. Ọtụtụ ndị na-ayọ ya ka o kee ha isi. Ọgọchukwu na-eke okenye na ụmụaka isi. Ọgọchukwu na-eke okenye na ụmụaka isi. Ọ bụrụ na e nwere asọmpi ike isi, ọ ga-agba mbọ imeri. Ọ bụrụ na e nwere asọmpi ike isi, ọ ga-agba mbọ imeri. Ndị mmadụ na-akwụ n'ahịrị ịhụ ụdị isi ọzọ ọ ga-eke. Ndị mmadụ na-akwụ n'ahịrị ịhụ ụdị isi ọzọ ọ ga-eke. And so the different verb tenses we've learnt in this story are na-eke isi is plaiting hair or plait hair. Kpara isi, plaited hair. So that's the past tense of Ikpa isi or na-akpa isi. They mean the same thing, ike isi and Ikpa isi. Keela isi or ekele isi has plaited. Ga-eke isi will plait hair. Ike isi, the verb to plait hair. In conclusion, always remember that practice makes perfect and that each effort you make brings you closer to your Igbo language and culture learning goals. Komesia. Dalo. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnibonow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. Komesia. See you on the next video.